tsa lekgotla la National Technology and Research Council le ka lone le tla akaretsang tsotlhe tse di tla fefosa maiteko le peeletso ya madi gareng ga tse dingwe go nonotsha mesepele wa go tlhabolola lefatshe leno ga se nne la ruri. We are going to have a council, a National Technology and Research Council, and under that council, we are going to sit two components, the funds that we are talking about. That fund, the first fund, is the Research and Development Fund. This fund, it will be linked to the universities, the researchers, and everybody. That is your University of Botswana, your BUST. In fact, part of the reason why we are here under BUST, because BUST benefited from this fund. Research. Now, there is going to be the second one, innovation now, where we are going to implement whatever we have agreed that it's of importance to us as a country. Strategically, it's important to turn from not only research but into a product. So, and we have started. Work has already started in that regard. So, I think in the long term, the benefits madi ara tsenya mo research ga ke se gore ke itumetse thata ka research ka gore in a way ga re develop we don't seeing any products out there le tse ileng gore di teng we tell gore ga go tswesente le madi a rona ra dirisa mo research amans to tell you the truth is well over 400 million annually. The main thing about the council is to try and cluster these issues so that they are aligned to the government objectives and where to go in terms of research. What do we want? What do we want to achieve? In the next 10 years, 15 years, what do we want to achieve? So we start putting money into that. And then eventually now we put money into the innovation and the actualization and commercial. Councilor Okavango e atlile mogopolo wa go kopa puso go thusa barui ba kgaolo e go kentela bolwetse jwa nkokomane jaaka bo tlhasetse ka bokete ka koo. Mogopolo o tsile ka mokhanselara wa kgaolo ya Gumare Botlhaba Tubo ke bonye modisa Mbwe yo a reng o dumela fa seo se le botlhokwa ka go supafala ga barui ka bontsi ba sa kgone go lwantsha bolwetse jo ka ba tlhaelelwa ke ditsompelo. A re puso e ne e emisitse go thusa barui go bokentela ka ene e dumela fa bo setse bo le mo taolong. Tiny Tsukudu. Barui ba Okavango ba ipelafatsa thata ka dikgomo jaanong go runya ga bolwetse jwa nkokomane go ka tsenya botshelo jwa madirelo a Botswana a nama ya kgomo mo kotsing ka gonne madirelo a ikaegile thata ka go romelwa ga nama ya kgomo kwa mebarakeng ya mafatshe a go ntle. Ke ne ke buisa se ke gore mo kgaolo ya rona tota re thasitswe ke malwetse mme ebile re le bantsi ga rena yone itshulelo ya gore re ka kgona go ikentela ke ba se ka gore mo lekgolo ga go ka tere ikentele ke ba le 20 hela ba ka kgona go ikentela yaanong ke ne ke kupa minister gore a re thuse a re kentele bolwetse jwa lumpy skin. Mo dingwageng tse di hitileng goromente o na a thusa balemi barui go kenta jone bolwetse jwa nkokomane jero bo bitsang lumpy skin mme mo bogompieno go emisitswe ka gore bolwetse jo bo laolesega ke bolwetse jo le go bo amangwa le tlhokomelo ya leruo. Bontsi jwa makhanselara bo ne jwa tlhopha go dumalana le tshutiso e neng e ntshitswe ke Rembwe. Mathata a matona e le gone gore barui ga bana madi a go ka reka one molemo wa bolwetse jo because molemo wa teng wa a tura jaanong ga go ntse jalo ke gore goromente a itame jaaka a itamile mo maitamong a gagwe a UDC mo page 129 a sopa gore wa go leka ka botsotlhe gore barui ba te ba kgone go ka rekisa dikgomo tsa bone mme barui gore ba te ba kgone go rekisa dikgomo tsa bone le ena a kgone go direka ka tlhotlhwa ya botoka ke gone gore a kentele malwetse a tshwana le one. Itsholo a tsole ya mele goromente ba tswana ka bontsi ba mele ba na bokgone jwa gore ba kgona go ikentela dikgomo mme ra itse seabe sa dikgomo ga o bua ka beef industry o bua ka dikgomo. Tsone dinako tsonetse ke yone nako e le gore jone bolwetse bo nna bo tshwenya balemi ba rui thata mo kgaolo ya Okavango district go tswa hela gone go haku go ya go ema ka bodiko. Tshutiso e nngwe e neng e ntshitswe mme ya dumalana ke makhanselara e ne e le gore lephata la lefatshe le temothuo ka go dirisa ba tshireletsego ya dijo ba dire gore tlhwatlhwa tsa thekiso ya nama ya kgomo
di tshwane lefatshe ka bophara. Thaini Tshukudu, BTV News, Gumare. E re ka noka ya Limpopo e tsweletse ka go tlhatsa batho ba le 14 ba eleng badiri ba ko kgorong ya molwane wa Matyzensdrift le masika a bone ba fudusitswe mo malapeng a bone. Go ya ka ba komiti ya dibetso tsa tlholego ya kgaolo eo, seo se dirilwe go tsibogela seemo sa metsi a gorogang ka bokete a tswang ko nokeng ya Limpopo. Kgoro ya molwane o yo dirisiwang ka bokete go tsamaisa dithoto go tsena le go tswa kwa Aforika Borwa e tswetswe ka mosupologo e le la bobedi mo ngwageng ono. Mamosi Siska. Le ke lehelo le le laolang bolwetsi ba tlhako le molomo, lehelo le le tlwaelesegileng ka go nna le mosuke wa dikoloi tsa megobagoba. Mo nakong ya gompieno lehelo le tletse ka metsi a leng gore a tswa gone mo nokeng ya Limpopo. Bogogi ba molelwane wa Matyzensdrift bo ne ba tsaya tshwetso gore bo tswale molelwane o maabane. Bosheng noka ya Limpopo e ne ya tlatswa ke dipula tse di mashetla tse di neleng ka bokete kwa Gaborone, metsi e mabapi le kwa Aforika Borwa. Noka e setse jaanong e penologa metshela metsi mo molelwaneng wa Matyzensdrift o gokaganya mafatshe a Botswana le Aforika Borwa. Ka jalo seo se pateleditse gore molelwane o tswalwe. Mo bekeng e hitileng re taga kologola rena ra ntsha kitsiso mo setšhabeng go supa ha molelwane wa Passholt o tswetswe, mme o ne o tswala yana morago ga gore metsi a wana le mantsi ka koo. Go a supega ka gore Passholt le Matyzensdrift di mo nokeng e le nngwe hela ya Limpopo. Ka jalo he matsi a gore go a kgokologetse ka kwano ke sone sa tisitseng seemo se a dirileng seemo se gore se nna jalo. Mme ra ka tse gone ka tsatsi la bothano ra simolola go itemogela ga gola, mme a re ka tsatsi la Mantaga ra hela re tsa tshwetso ya go tswala melelwana. Re go tswe maabane ra bona matlo a leng gore a mane a ha morago ga mea kona re simotseng hela re ba ntsha mo gone re ntsha dithoto tsa bone ka gore ka lesego go na le matlo a mangwe a leng gore a teng hela gaufi ha ile a way bridge ba re a dimilione a ka nna mararo, mme re ne ra nna ra tsa dithoto ra isa teng ko, mme ba leng gore ke ba ba nna mo gone ra rulaganya gore bangwe ba bone ba itshupa bone ba ika gore nya mme nna ka ko ga e go gaufi bo ra mokgonami o mongwe a supa gore nyana nka tsoga ko Chadibe ra rulaganya gore ba gonne hela jalo, mme ba leng gore ne ba sena boroko go tlhelele ka re itse gore bangwe maga ya bone go ngwa kgakala le ha re leng teng re tse rulagantse gore ba bone boroko ko mahelong a boroko e leng di guest house yalo. Ba sepodisi ba beile seemo leitlho. Ntsara seemo sa teng 24 hours re batla go bona gore matshelo a Batswana ra leka go a sireletsa ka ditsela tse tsotlhe. Re mo pating ya committee yone ya disaster e ne go reteretswe pele ke molaodi, so ba rothe re golagane gore seemo se re ka sa lwantsha jang, re kopane le bone maphata a mangwe o ne a puso a leng gore a mo kgaolo ya Matyzensdrift le tikologo. Bogogi jwa molelwane bo lebogetse tirisano mmogo le badirisi ba molelwane o le gone go kopa Batswana go nna pelotelele go fitlhela seemo se ritibala. Mamosi Siska, BTV News, molelwane wa Matyzensdrift. Modulasetulo wa khansele ya Serowe a tamelang Thaga o supile fa khansele eo e lebanwe ke seemo sa letlhoko la madi go tsamaisa ditirelo dingwe tsa yone. Thaga a re dibuka tsa madi di supa fa ka ngwaga wa 2023-2024 khansele eo e fetiste tiriso ya madi ka 45 million pula. Re Thaga o ne a bua se ko phuthegong ya khansele eo e tsweletseng kwa Serowe. Love Mo Mario. Khansele ya legare ke nngwe ya dikhansele tse di neng di lejwa di le ditona mo lehatsheng ka palo ya makhanselara le metsi e e okametseng. Mo nakong eno seemo se hetogile ha e sale khansele e kgaoganngwa go dirwa dikhansele tse dingwe tse di ikemetseng e bo e sala e le khansele ya Serowe. Modulasetulo wa yone Re Atamelang Thaga a re seemo sa madi sa khansele e ga se kgathise ebile go lebega se le kgakala le go tokagala. A re se bakiwa ke go abelwa madi a sa lekanang le gore ga ya kgona go itirela madi a bonalang go thusa mo ditsamaiso le ditirelo tsa khansele. The financial strain has resulted in cash flow problems. Seemo sa lethoko la madi se setse ebile se ama thata khansele ya rona go isa ditamelo sentle kwa bathong. Kgang kgolo fa ke gore go na le pharologano ya madi a re a fiwang go na le a re a tlhokang go a dirisa mo khanseleng ya rona. And actual expenditures. Modulasetulo o ne gape a tlhalosa ka dingwe tsa dithabololo mo kgaolong e di akaretsa kgokelo ya metsi ditsela magareng ga tse dingwe.
The district khansele ya Serowe e na le dithabololo di hera bongwe go tswa ko ngwageng wa madi o fetileng tse di akaretsa lefelo la ituso bodutu la mabuo le mo nakong eno kago ya lone e tsamaya mo go 60%. in procuring landscaping materials. Fela bangwe ba makhanselara bone ba re ba tshwentswe ke dingwe tsa dithabololo tse di saletseng kwa morago. Go na seemo sa ditsela se le hatselothe se district yotlhe mme gono go nka be go ile ga supega gore mo seemong sa ditsela tsa dikgaolo tsa rona tse di amilweng thata ke pula tota ra o tsena jang mo go tsone. Pula di sentse maboriji mo dikgaolong tsa rona ga gona sepe se rutileng a bua ka seemo sona ga seemo sentsalo o dira ka tsela e ntseng jang. Dikgang ka bontsi le tsa a ditshwere jaanong sebe sa phiri kana ke bona gore lehatshe la rona le na le shekere la madi le ha nne re solwetse gore dingwe di a o dirwa di a hela dipadile ka lebaka la gore madi ga ayo di a go ama ditiro tse e leng gore ke tsa dithabololo madi ra bona a ya go ditirong tsa letsatsi go leka go le go tamela batswana. Bosheng jaana khansele e ne e etetswe ke moemedi wa lehatshe la Ukraine mono Botswana. Magareng ga tse dingwe khansele ya Serowe e mo dipuisano le dikhansele tse di harologaneng ko lehatshe la Ukraine go amogana dikitso mo go tsa dithabololo le tsa boranyane. Love Mo Mario, Botswana Television, Serowe. Puso e rurifaditse fa e tla emanokeng banana go buelela mafatshe a Afrika go rotloetsa kagiso le thokgamo magareng ga one. Lefatshe la Botswana ke lengwe la mafatshe a lekgotla le le rotloetsang kagiso le thokgamo mo Afrika ke ka moo lefatshe leno le rotloeditseng banana go nna le seabe mo mererong ya kagiso. Mpho ke leboge. Go nna le seabe ga banana mo dithutapuisano le merere ya tsa kagiso le tshireletso go botlhokwa mo kgaolong ya borwa jwa Afrika ka go thusa gore ba nne le kemedi go rotloetsa mafatshe a bone go thama mebereko le go rotloetsa mowa wa bojammogo. Tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Penyo Butale yone le se bui kwa thutapuisanong o rotloeditse banana go tsa maikarabelo a go nna baeteledipele ba ka moso. As a government, our leadership is firmly grounded in human rights. I'm here today to say to you, young people, you must, and I will join you in saying it loudly, that nothing for you without you. We also take our responsibility for peace and security as a government and as a country seriously. That is why we continue to share the example of Botswana's smooth government transition after our recent elections as a testament to our respect for the will of the people and our commitment to peace and security. Banana ba neng ba tsene thutapuisano ba ne ba tlhalosa se ba se solofetseng mo baeteledipele ba mafatshe a bone. You'll realize that we have different partners. We have the African Union, SADC, COMESA, Women Lead Africa, which is a local NGO based in Botswana. But we also have different young people also from the government, the National Youth Councils. Because from here, the normative framework youth peace and security, develop AU, SADC, COMESA, but also as young people, where do we go? All young people that are present here today at this workshop really do take into consideration the capacity that they get and ensure that they implement it back home to basically do skill sharing, ensure that we collaborate across the border and just to basically consolidate and work towards driving peace and security within the region. In this particular workshop, we are trying to expand the need for bringing youth to makers of peace, and in that regard we are going to introduce a number of normative frameworks that are available at the African Union and the regional economic communities, and through that particular understanding we are hoping countries are going to develop national action plans in their own respective constituencies. Puso ya lefatshe leno ya re eta dira tsotlhe tsa di maleba go ema nokeng banana mo maikarabelong a bone a go rotloetsa kagiso le tshireletso mo mafatsheng ka go farologana. Mpho ke leboge. Botswana Television, Gaborone.
Wetso ha re tswela dikgang tsa rona moepo wa magala wa morupule yo sa leng o simolola kepo ya magala ka 1973 o supile fa o hema dintsho mo moepong wa bone mo ngwageng tse di 20 le bone go fitlheletswe ka go bereka ka bonokopila le go sala morago ditsetana tse di maleba tsa ipabalelo mo tirong. Se se bule ke mogolwane yo okametseng tsa ipabalelo kwa moepong o fa a simolosa maitlamo a bone a mašwa a ipabalelo a tla gogang go fitlhela ka ngwaga wa 2027. Gabriel Mereki. Mogolwane wa tsa ipabalelo mo moepong wa magala wa morupule me Patricia Nkuna a re e le ba moepo ba ipelela katego ya gore badiri ba bone ba hitheletse malatsi a le 207 go sena dikotsi mo moepong wa bone. A re se se hitheletswe ka tirisano mmogo gareng ga babereki le bana le seabe. Today is about reaffirming tshimolediso ya maitamo a rona mo tsatsing leno e botlhokwa. Ga se puo hela ke sela e re batang go e sala morago go hitelela maitamo a rona a go hema dikgobalo le dintsho. Re tswelela ka go ikana gore moepo wa morupule coal mine o tla tswelela go babalesegile mme re tlhokana le go diragatsa seo. Maitamo a rona a mašwa a bopilweng a supa bokgoni jo re nang le jone go tokagatsa seemo. things around and solidify our commitment to zero harm. Go bereka ka nata le tshireletsego e kwa godimo babereki go kgontshitse gape gore moepo go ge dingwaga di le 24 o sa kwadise tategelo ya botshelo e manang le dikotsi tse di diragalang mo moepong. Le fa go ntse jalo mookamedi wa morupule coal mine a re le fa ba itumela dikatego tseo o kgothatsa badiri gore ba seka ba itebala. First, let us celebrate an achievement that is truly remarkable. 24 years without a fatality. This is a testament to your dedication, your vigilance, and our collective commitment to safety. Pele ta re itumelele phitlhelelo ya ngwaga tse 24 go sena yo latlhegetsweng ke botshelo. Se ke bosupi jo bonokopilo jo le nang le jone mo tirong ya lona. Mongwe le mongwe yo ga tsatsi leno o na le seabe mo go direng gore moepo o nne o babalesegile. Mme ga re a tshwanna go nna le boitsemo mo tirong jaaka sekano sa rona se bua. In doing that. Now the strategy itself, ra ke #zero harm, our pledge, our purpose, our pride for excellence. Ha re ka gakologela la ha ile sengwe hela se le sengwe hela mo puong tsotlhe kana dibui tsotlhe tse neng di le we will become better individuals if we remember just the one. Ha re ka gakologela bonnya jo re bo utlwileng tsatsing leno re tla nna batho ba botoka. Bonnyane jo re bo setseng bo ka re kgontsha gore re nne re babalesegile mo tirong. Rothe re tagano go bereka mme se se botoka ke go boela mo lapeng re babalesegile rothe. Key thing is that we all come here to work, but what is important is we must all go home. Bereki bothe ba moepo ba kgothaditse gore ba tshele ka maitamo a go ipabalela mo tirong ka e le one tsela e papametseng ya go netefatsa gore moepo o tswelela ka go hithelela maitamo a ona a go hema dikotsi le tathegelo ya matshelo. Gabriel Mereki, BOTSWANA Television, Phalape. Badirapuso ba kopilwe go beela kwa thoko dipharologano tsa bona tsa sepolotiki mme ba tsepame mo go iseng ditirelo kwa setšhabeng go itsa go busetsa morago ditlhabololo tsa lefatshe. Se se bule ke mothutatona wa dikgaolo le tsa ngwao Ignatius Moswane kwa phuthegong ya therisano le makhanselara komiti ya ditlhabololo tsa motse le baeteledipele ba maphata a farologaneng a puso kwa Phalape go itse yone Sakeng. Jaaka ile maitlamo a puso a go neela batswana ditlamelo tse di maleba le ka nako badirela puso ba kopile go tshwaragana go direla setšhaba mmogo ba kgothalele go isa ditlhabololo kwa bathong. Re tlhomame ka bodirela puso jo bo leng teng ka jalo ka re a re bopagane re nne tšhaba e nngwe hela re beeleng dikgathego tsa rona tsa sepolotiki ko thoko o pehela yo o dirang ka botswere le ka bonatla ga a tlhaela re ta mo tlhatlhelela ga a pala ka ntate ya gore ko boheletsong ja letsatsi wa ba dira boithatelo go dikgato di tla tsena ke tsamaiso ya botshedi. Go sa le foo bogore jwa metse le baeteledipele ba maphata a puso go akarediwa dikgosi makhanselara le dikomiti tsa batsadi le barutabana ba kopile go tsaya maikarabelo a go tlhokomela dikago tsa puso go itsa tshenyo mo go tsone. Go lemosega ekete mo nakong e le ntsi dikago tse tsa rona tse tsa di-primary schools di sengwa tsatsi le letsatsi ke bana ba ba tsileng go tsena sekolo mo go tsone. Mme re batla gore the PTA committees ba tsholetse serota molaetsa wa bone o utlwale mo ditsamaisong gore a ngwana mongwe le mongwe a rutwe go tlhokomela the school properties.
bangwe ba ba na le seabe ba ba neng ba tsene phuthego e bana ba akgela ba supa se ba eletsang se ka dirwa. Re le di-VDC mongame ra lela sello sa rona ke gore se re se bonang hela ke mo go teng setting allowance jaanong mme tiro tsa mo VDC malatsing a ga e sa tlhola e le boithaopo ke tiro ke leboga gore puso e ntšha ya rona gongwe e tla leka ngwana hela tsamaya 10 kilometers 15 kilometers a ya ko scenery le ra gore o tla utwa eng ke ra gore ka jele o bua gore ba balle bana yone ke yone go kgontsho mo bana ka go ba tsamaya distance ka teng eno bua gore go ka bona ditshadi le kae tse di reng yaanong ke lebeletse gore batho ga bana ditsha tsa bonno gongwe tsone tse ne re ka di bona tseo go thusa go tsosa itsholelo gongwe di ka go tsa bonno. E re ka jaana motso a phalape o tsweletse ka go gola ebile o le maemong a mantla go ka nna ngwa ditoropo tsa lefatshe leno. Khansele e rotloeditse go tswa ka maano a go itirela madi go na le go ba fela mo pusong. Go itsone Sakeng, Botswana Television, Phalape. Mo tsang fa tsa se ditsudu tsa lekgotla la M23 tse di rotloediwang ke lefatshe la Rwanda di thupile batho ba lekgolo le 30 ba lwalang le ba ba gobetseng go dikolong tsa pedi tsa Ngoma toropokgolo e go botlhaba jwa Democratic Republic of Congo. Ditsudu tse di ne di tsa thopa balwetsi ba lekgolo le 10 le borataro go kokelong ya CBCA Ndosho le ba bangwe ba 15 go kokelong ya Hill Africa ba belalwang e le masole a DRC kgotsa batlhabani ba lekgotla la Wazalendo le le emeng pusonokeng. Ofisi ya ditshwanelo tsa batho ya lekgotla la ditšhaba e kopile gore bathupiwa ba gaololwe ka bonako fa e sele ka tshimologo ya ngwaga ono ditsudu tsa M23 di ne tsa tlhasela kwa botlhaba jwa DRC tsa gapa ditoropo tsa botlhokwa le go bolaya batho ba ka nna 3,000. Ditsudu tse di tlhalosiwa fa di patilwe ke masole a Rwanda a ka nna 4,000 di solofetse go gwantela kwa toropong kgolo ya DRC ya Kinshasa. Jaaka puso e ntšha lefatshe la Amerika e setse na le maatla a feletseng moitseanape o tlhagisa gore e ka nna ya ikgaoganya le kgaolo ya Aforika mo go ka dirang gore go nne le phatla fa e ntse sekaseka maitlamo a yone. Fa le mo puisanong le Voice of America News moitseanape Alex Vines yo e leng mookamedi wa lenaneo la Aforika kwa Chatham House kwa Lontone o ne a tlhalosa fa phatla e dirilweng ke lefatshe la Amerika mo kgaolong ya Aforika e tlile go atolosa boleng teng jwa ba phadisanang le lone le fa go ntse jalo le ka nna la baya leitlho mo boleng teng jwa lefatshe la China mo kgaolong ya Aforika go batlisisa ka mafelo a botlhokwa a ditswammung. My biggest concern will be actually the Trump administration and goes back to your previous question to me. You know, will it be more involved on the African continent or less involved? I don't think the president himself cares at all about the African continent. I mean, he has made some statements around South Africa in his first month in office, or his first couple of months. But I do think that ga ke bone tautona a tshwenyegile ka kgaolo ya Aforika mo kgweding ya gagwe ya ntla a tsena mo setirong o buile dilo dingwe ka Aforika Borwa mme ke bona kgang e tlhagogang e le gore fa lefatshe la Amerika le ka ithaola thata mo kgaolong e go ka ngoka ba ba phadisanang le lone le go dirisanang le lone ba ba sa itseng gore ba eme jang le lone gone jaana mme ke bona se puso ya ga tautona Trump e tlileng go baya leitlho mo go sone e le kanamo ya lefatshe la China le ditswammung tsa botlhokwa re lebile ka fa e beileng leitlho mo go tsa lefatshe la Ukraine mme Afrika e na le ditswammung tse di fetang tsa Ukraine. The one other thing that Africa offers is critical and strategic minerals. And so I think that's still a driver. I mean, you can see how important that is in the narrative related to Ukraine this week. Well, the scale of critical and strategic minerals in Africa is massively more than what Ukraine can offer. Wetso di wela ka go lebelela tsa metshameko le ntebogang.
tla go leboga wena kaelo sa bone motsweditso nka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Tebogang Sebetlela mokatisi wa setlhopha sa Gaborone United Dimitra Pantev a re se tla lwa ka gotlhe go fenya le go palamela kwa setlhoeng sa loko FNB Premiership kgatlhanong le Samuchuri Center Chiefs sokologong eno kwa lebaleng la Gaborone United. Pantev o tlhalositse se a bua ka ipankanyo ya setlhopha seo pele ga motshameko o solofetsweng go simolola ka nako ya botlhano mo maitsiboeng a rutlwe Pakostrak. Gaborone United ba tsena mo motshamekong o ba huparetse phenyo ya dino tse 2-1 kgatlhanong le setlhopha sa Union Flamingo Santos mo bekeng e fetileng. Setlhopha seo sa The Money Machine jaaka ba itsege se mo maemong a pone mo lokong ka dintlha di le 34 go tswa mo metshamekong e le 20. Geo against Chiefs, one of the biggest matches here in Botswana. Another derby match for us. Chiefs is a big name, team with many supporters, but we're Geo, we know what we can. We trust in ourselves, in our potential like players and like team, and we're ready for this match. Atmosphere is good, positive. We collected 3 points 2-3 days ago. Match is an extra match for us, match in hand, so this match can send us on the top. Mo letlhakoreng le lengwe Mochudi Center Chiefs ba tsena mo motshamekong o ba sena go padimola setlhopha sa BDF 11 ka dino tse 3-1 mo bekeng e fetileng. Maaparanko mo nakong eno ba mo maemong a bosupa ka dintlha di le 35 go tswa mo metshamekong e le 20. Mo motshamekong o mongwe o tla tshamekiwa mo letsatsing leo setlhopha sa Orapa United se tla thungana le sa Union Flamingo Santos kwa lebaleng la Itekeng kwa Orapa. Metshameko eo yotlhe tla simolola ka nako ya botlhano mo maitsiboeng. Pakostrak, PTV Sport. Mo motshamekong o le mongwe wa League ya First Division ya Borwa o rulaganyeditsweng tshokologong eno setlhopha sa Notwane sa mogala sa Dasatenqau kwa lebaleng la SSG mono Gaborone. Notwane ba tsena mo motshamekong o ba tsomana le ntlha tse 3 go palamela mo maemong a boraro mo lokong. Setlhopha sa Dasatenqau ka fa letlhakoreng le lengwe se lalwa go tila selepe sa magagane jaaka mo nakong eno se le mo maemong a bobedi go tswa ko tlase ka dintlha fela di le 10. Motshameko o o raganyeditswe nako ya bone. Fardigarela mokamedi wa lekgotla la Botswana Football Association Mfulumfulum a re tutuntsho ya go tlotlomatsa itshireletso kwa mabaleng a metshameko ga kgwele dinao itsile go tlhatlhelela bana le sabe ba itshireletso mo metshamekong ka dikitso tse di tla ba thusang go diragatsa ditsamaiso tsa itshireletso kwa mabaleng. Lekgotla la BFA le tshegeditse itutuntsho ya malatsi a mararo ya itshireletso kwa Francistown e tsamaisiwang ke lekgotla la CAF. Karabo Sebele o na le ko lebala la metshameko la Obeditani Chilume le tla dirisiwa le lehelo la ikatiso le itutuntsho ebile le maleba ka jana ke lone fela mono ga ile le tshegetsang metshameko e kwa godimo ya lekgotla la CAF. Ka jalo BFA e kukwantse maloko a bone le makalana a mangwe a puso a itshireletso a tshwana a sepodisi sa Botswana go tla go anywa dikitso tse di kwa godimo mo itutuntsong ya CAF Safety and Security ka jana fa go sena itshireletso e maleba kwa mabaleng kgwele ya dinao e tla bo e le mo diphatseng. Re lemoga gore ntse re na le dikgwetlho tse dintsi kwa mabaleng a rona tse le gore di re tshwenya mme ebile gape ne di dira gore go mo re ka nna ra nna le dikotlhao tse di tswang gone ko CAF gore metshameko a kgwele ya dinao mo Botswana e di bua ka leitlho le le sa siamang. We've got 17 regions. E be re nna le Botswana Football League, which is our elite league. E be re nna le National First Division le women football. Me re na le other stakeholders like your BDF, your police, the stadium managers ba rena ba BNC. So all this personnel are represented here because ke bona ba le gore re bile mo gona gore ga go tera matshameko ngana re ba ka tsa matshameko in terms of safety and security ke bona ba re teletse ko pele. And also not only at national teams but le gore hala di league tsa rona go nne le selebego se le gore safety and security is paramount ka gore le our play rules and regulations di a buela sela sentle gore security is paramount at the field of play. Mfolo a re itutuntsho e tla akaretsa dikarolo di le mmalwa tsa itshireletso kwa mabaleng. There's the protection of the crowd, the protection of the players, and the protection of the VVIP, and also
the issues of protocol. So tsone dikgang tsena ke tsone gore di lebile gore ga re di tshwere sentle, the crowd is protected, the players are protected, the VIPs are protected, the families that comes to watch the match are protected. Re tla be re itse gore our protocol now is intact. Go na le ditsetlana tse re di lebelelang pele fa metshameko e simolola go tlhomamisa fa tshireletso e le ya maemo a go godimo. There are certain procedures and processes gore you do the checklist every day to make sure that how did the kick off, all this checklist in terms of safety and security have been cleared and we are all protected. Ba ba tlhatlhelelwang dikitso ba itlama go ithuta go le gontsi gore ba ye go tokafatsa tsamaiso ya itshireletso kwa ditlhopheng tsa bone. Ke initiative e lebegang e tla re tswela mosola thata ka ba careful ba lebile gore ba tla ba oketse selebego sa kgwele dinao mono le sa itshireletsego ya rona re le batsamaisi, itshireletsego ya balatedi, itshireletsego ya le batsayakarolo botlhe ka kakaretso. Lehatshe la Botswana ke la bo 20 go akola itutuntsho e mo Afrika mme tla wela ka la bone wa beke eno. Karabo Sebele, BTV Sport, Francistown. Diwela fela ka tselentseng jalo go dikgang tsa rona tsa metshameko menna le wena tlo ba re kopana gape kgante jana fela ka se sebaka ka yalo sa bone o eme sentle go tswela le thulaganyo.